What if you had 1 crore taka budget and you had to buy a Japanese sports car? You have two options. You have the MK5 Supra and the RC300h. Today we partner up with Cars in Conversation to bring you this episode. Assalamu alaikum everyone, how are you? Intikab ki obostha? Hey to bro, all good. Two exciting cars. Yes, absolutely. So tough call. I think so, but in fact, it depends on the buyer. I think this is the আমি যেটা বলছিলাম এখানে অনেকজন চায় স্পোর্টিনেস, অনেকজন চায় কমফোর্ট, এভরিডে ড্রাইভিং। সো ইট ডিপেন্ডস অন দ্য বায়ার। You can drive this every day by the way. এটা কিন্তু হ্যাঁ, but I can get 15 kilometer per liter on this. It's about the miles per gallon, not the miles per gallon. It is, but enough torque আছে এটা, I think. Enough torque for the at least for the first. There is only one way to find out. Now, before we get into the review, let me brief you through the cars in 2 minutes. So, setting you back at 1 crore to 1 crore 10 lakhs taka, the RC300h and the MK5 Supra will still be available to import as recon units for the next 5 years. The 2-liter Supra makes 250 horsepower and 400 Nm of torque through its B48 B20 BMW 2-liter turbocharged engine and 8 HP ZF gearbox. The car also has a 50-50 weight distribution. The car handles, shifts and revs so well. The RC300h shares the same powertrain as the Toyota Crown, which features the 2.5-liter hybrid 2AR FSE combined, making 220 horsepower or go through a CVT, so you have that weird whining sound. Now, both the cars are head turners and showstoppers, but driving the Supra on a daily basis would be a bit more difficult for the sound and the stiffness of the suspension compared to the RC300h, which makes absolutely no sound and is very, very comfortable. And of course, the big white elephant in the room, the RC does 15k mpl and the Supra, well, it shouldn't matter if you're buying a Supra. And finally, for the interior, the Supra has a very straightforward blacked out interior inspired by BMW components. But no matter which angle you look from, the RC's interior is stunning. Hey, assalamu alaikum, কি অবস্থা? Walaikum So assalam. we are in your choice, the Supra Yes. MK5. So yes, Supra MK5 select করার key reasons or why do you like it? This is the reason. Can your RC do this? মানে it can pull, but sound এরকম না আর কি. It can pull. It doesn't pull like this. হ্যাঁ, Come but on. ওইটাই That's sound not a performance machine. It's amplified because of the sound. The whole Bro, পাশাপাশি when we pull both the cars. হ্যাঁ. This is faster But definitely. it goes when if I really wanted luxury interior with AC and I wanted Other the comfort mileage features, and everything, I could have gone for the Crown, na? We could all go for the Crown. Right, huh? I mean, or alternatively, you could buy a Prius A, which has the sunroof, Nah, I'm good. which has the leather seats, power seats, and everything, and AC, and gives you the mileage, Prius আছে দেশে কয়টা, Crown দেশে কয়টা, RC কয়টা দেশে আছে? RC দেশে একটা আছে, okay, that is a very good point. তাইলে RC একটা। আজকাল স্পেক্টরও যদি নিয়ে আমি বের হই, স্পেক্টর there is a high chance there are probably 3 or 4 on the roads. But আমি যদি RC নিয়ে বের হই, আমি জানি একটাই রাস্তা আছে। But this, But yeah, like for sure, the biggest selling point of this car has to be the and the nameplate, powertrain. and the nameplate. Supra as That well. you're driving a Supra. Yes. Okay, one thing I really do miss about this car is that it is sunroof নাই, and I'm a very big sucker for sunroofs. আচ্ছা। I know, আমার সানরুফ very না funny, হলে হচ্ছে, but আমার স্পেস very big sucker জায়গা for অনেক sunroofs. কম আশেপাশে। Yeah, Very true. claustrophobic. Okay. So we're inside the RC300h now, And I already feel sleepy. exactly. So মানে যেটা আমরা তখন বলছিলাম সুপার ভিডিওতে, so the biggest pro of this car is probably the comfort and the luxury inside of it. It's a Lexus, so it's meant to be It's a Lexus, all those yes. things, yes. But আমার জন্য I feel the way it looks and also the fact that it's a one-off car, ওইটার জন্য I think How long is this going to be a one-off, right? Because like
লেটস সে এই ভিডিওটাই কেউ সিএনসি তে দেখে কালকে আরেকটা আনায় ফেললো, আনুক, no problem. অলবিট আ ভেরি লিগ্যাল ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ আসুক, কোনো সমস্যা নেই। সো তখন আর ওয়ান অফ থাকতেছে না। হ্যাঁ এটা ট্রু, বাট স্টিল সো এন্ড দিস ইজ আ 2015 কার। ইট ইজ হ্যাঁ। হয়তো আর একটা দুইটাই মানুষে ম্যাক্স আনবে, আনতে বিকজ পারে, হ্যাঁ। এটা বাই দি ওয়ে প্রোডাকশন শেষ কিন্তু এই বছর নভেম্বরে। আচ্ছা সো নেক্সট মান্থ এটার প্রোডাকশন এন্ডস ওকে, আফটার আ লং স্পেল, 11 Long years time, there. হ্যাঁ। Etter production ends, so we'll have another 5 years to import this car. Import this, হ্যাঁ, নাইস। না আনলে ভালো, আনলে খারাপ কি, ইটস গুড, আনলে ভালো। Yeah, it's এন্ড good. অলসো আমিও একটা জিনিসের ফ্যান না, ইজ প্রবাবলি দ্য সিভিটি গিয়ার বক্স। Yeah, বাট একটা জিনিস যে ভালো ইজ দ্যাট আমার যেহেতু দ্য ইঞ্জিনের ড্রাইভ ট্রেন ইজ সেম অ্যাজ দ্য ক্রাউন হাইব্রিড, it's a car hybrid, right? গাড়ির পার্টস এর ইস্যু আসলে একদম না কখনোই হবে না, and it's going to be super reliable, reliable right? as well, and I'm Yeah. getting 14-15 kilo per liter KMPN, and yeah. has good enough pull, good enough, Good sleep, মানে except the CVT drone, it's good enough. ভাই এখনো 100 ওঠে নাই। ওটা না, এই যে উঠছে। আচ্ছা গাইস, ওয়ান প্রো যদি বউ বাসা থেকে বের করে দেয়, you could definitely sleep in this car comfortably. Okay, You could definitely sleep in this car comfortably. but I hope এটা না হয়। মানে মানে হ্যাঁ। jokes apart, hopefully কারো হবে না। আসলে কিছু বলার এক্সট্রা নাই আর কি। I mean it's quite the looker. it is quite It is মানে the interior is gorgeous, the exterior is gorgeous, but for me it ends there. এরপর আসলে right. I don't know. আমার একটা আছে, একটা ফিডব্যাক আছে, মানে জাস্ট ইন জেনারেল অ্যাবাউট দিস কার। এটা মানে সুটস মি আ লট ইন টার্মস অফ আমি যদি এভরিডে বের হই, একা ইউজুয়ালি চালানো হয়, Yeah. ওই হিসাবে দেখতে ভালো, সুন্দর, ভেরি রিলায়েবল, পিছনে দের স্পেস, সামনে বসলে আগে অফিসের ব্যাগ পিছনে রাখা যায় এভরিথিং। Mine. বাট একটা জিনিস আই এম নট আ বিগ ফ্যান ইজ দ্য রেসপন্স ফ্রম দ্য স্টিয়ারিং। সো ইটস লাইক আই এক্সপেক্ট more feedback from the steering, মানে as in যে আরেকটু হ্যাঁ। টার্ন, আরেকটু বেশি টার্ন, বিকজ But also like আমি কিন্তু অনেকটুকু টার্ন হচ্ছে, এই এখনো কিন্তু এই রাস্তাটা কিন্তু খুব একটা ইভেন না, and স্টিল আমাদের হ্যাঁ। দেশে তো কোনো রাস্তা ওইভাবে ইভেন না, বাট এটা কিন্তু আসলে টের পাওয়া যাচ্ছে না। I think it's a Lexus thing, right? ইটস Because ওই গাড়িটা ওটা টয়োটা, হ্যাঁ অলবিট a BMW টয়োটা, বাট এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ মানে বাট সো আই ফিল এটার গাড়ির একটা খারাপ পার্ট উড বি দিস স্টিয়ারিং রেসপন্স, মানে ইটস স্পোর্টি না আর কি। hey, it's not sporty It's at not all. sporty. মানে although it's a sport, but unpopular opinion, the 300h variant, this has other variants, right? 300h variant I think is not sporty as it I would expect or should be, right? Right. But এই পার্টিকুলার গাড়িটার একটা ভালো জিনিস কি, বিকজ ইটস সেকেন্ড হ্যান্ড, এটা একটা ক্রাউনের থেকেও কম দামে পাওয়া যাবে, আরএস ক্রাউনের থেকে বা ওই Right. সিমিলার প্রাইসে। Okay, so as of now, at least I think যে যদি কোনো কেউ sportiness and pops and bangs sound ছাড়া এগুলো ছাড়া, I think this is the best option to have among the Supra and this. What do you think? I think if I had 1 crore 10 lakhs taka, I would get this for 70 lakhs and I'd get a Chaser or Evo for, let's say, for rest of the money. True. And if I had to buy a Supra, I'd get a second-hand Supra for 80 to 85 lakhs and then get a Honda Insight for the fuel economy, and সব কিছু solution আছে। all in one solution. But at least I still for myself যদি আমি 1-to-1 compare করি, আমার জন্য আমার যা ইউজ, আমার পারপাস অনুযায়ী, I think this is a better option for me, someone like me. আমার জন্য the biggest selling point is the way it looks. But anyway, it is amazing. It just doesn't have the pops and bangs. And thank you so much. Let us know what you expect from our collaboration. And